Children, I am very glad to welcome you all in this English class. Today we are going to deal with Unit 1, Worksheet number 3, Poem The Computer Swallowed Grandma. The Computer Swallowed Grandma. This is the title of the poem. This is a children poem. It was written by an anonymous poet. It was published in the Daily Mail. The Daily Mail was a national newspaper. It was published in the year 2004. The poem was loved by all for its humor, imagination and simple language. இது குழந்தைகளுக்கான போயம். இந்த போயமை எழுதினவர் அனானிமஸ் போயட் அப்படின்னா அவர் யாருன்னு தெரியல, அவருடைய பேர் நம்மளுக்கு தெரியல. இதை த டெய்லி மெயில் அப்படின்ற நியூஸ் பேப்பரில் பப்ளிஷ் பண்ணாங்க இந்த இயர் 2004. இது எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. ஏன் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் காமெடியாக இருந்துச்சு. அது நிறைய அந்த போயட் இமேஜின் பண்ணி சொல்லியிருந்தார். அடுத்தது லாங்குவேஜ் ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்துச்சு. அதனால் இந்த போயம் எல்லாராலையும் விரும்பப்பட்டுச்சு. Children, would you like to say a rhyme with me? I will teach a rhyme about a computer. Are you ready to sing with me? Listen to me carefully. Shall we start the rhyme? Okay, children. Let us tell you all about. Let us tell you all about the parts of our computer. We click the mouse to move the cursor, move the cursor, move the cursor. We click the mouse to move the cursor on our computer. The keyboard it will let us type, let us type, let us type. The keyboard it will let us type on our computer. The headphones let us hear the sound, hear the sound, hear the sound. The headphones let us hear the sound on our computer. The monitor shows us what we do, what we do, what we do. The monitor shows us what we do on our computer. The CPU, it is the brain, is the brain, is the brain. The CPU, it is the brain in the computer. Children, did you enjoy the rhyme? I'll repeat the rhyme for you again. Please try to say after me. Let us tell you all about. Let us tell you all about the parts of our computer. We click the mouse to move the cursor, move the cursor, move the cursor. We click the mouse to move the cursor on our computer. The keyboard it will let us type, let us type, let us type. The keyboard it will let us type on our computer. The headphones let us hear the sound, hear the sound, hear the sound. The headphones let us hear the sound on our computer. The monitor shows us what we do, what we do, what we do. The monitor shows us what we do on our computer. The CPU, it is the brain, is the brain, is the brain. The CPU, it is the brain in the computer. Children, I hope you all have enjoyed the rhyme. Now, there is an activity for you. I'll ask a question. Try to answer my question. If your grandma is ready for a bicycle race, what would you do? And if your grandma is willing to play hide and seek, what will you do? And finally, if your grandma grabbing a lollipop from you, what will you do? How do you react to these situations? உங்கள் கிராண்ட்மா உங்கள் கூட ஒரு பைசைக்கிள் ரேஸ்க்கு வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க? அடுத்தது உங்கள் கிராண்ட்மா உங்கள் கூட ஒளிர விளையாட்டு விளையாடுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க?
அடுத்தது நீங்கள் சாப்பிட்ற லாலிபாப்பை உங்கள் கிராண்ட்மா பிடுங்கிக்கிறாங்க எனக்கும் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படிலாம் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில்? Think about it and give your answer. If your grandma is ready for a bicycle race, you will allow your grandma? Very good. If your grandma is willing to play hide and seek with you, okay, join her with you. And if your grandma grabbing a lollipop from you, how will you react? You will give the lollipop to her. Very good, you are all nice children. Now you can take your book, Unit 1 poem, The Computer Swallowed Grandma. First stanza, the computer swallowed grandma. Yes, honestly, it's true. She pressed Control and Enter and disappeared from you. Children, I'll read the poem and you have to listen to me carefully. Okay? If you don't know any new words, please underline the words. Okay? Again, I'll read the poem, first stanza. The computer swallowed grandma. Yes, honestly, it's true. She pressed Control and Enter and disappeared from view. There are some new words, that is swallowed, honestly, disappeared. What do you mean by swallowed? Swallowed means eat. Swallowed means eating something. And meaning for honestly, honestly means frankly, to be frank. Honestly means to be frank. And disappeared. Disappeared means vanish. Disappeared means vanish. Swallowed na சாப்பிடுறது, honestly na உண்மையா இருக்கிறது, disappeared அப்படின்னா மறைஞ்சிடுறது. அந்த காட்சியிலிருந்து மறைஞ்சிடுறதுக்கு பேரு தான் disappeared. Children, here the poet is chatting with her grandmother online. What is the poet doing? The poet is chatting with her grandmother. Suddenly, by mistake, when grandma pressed Control and Enter, her image vanishes from the screen. Her image vanishes from the screen. In the first stanza, இந்த poet வந்து அவங்க grandmother கூட chat பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆன்லைன்ல கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்கார்ந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? சாட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ திடீர்னு அந்த கிராண்ட்மா என்ன பண்ணிட்டாங்க? கண்ட்ரோல் பட்டனையும் என்டர் பட்டனையும் என்ன பண்ணிட்டாங்க? கிளிக் பண்ணிட்டாங்க. அப்படி கிளிக் பண்ண உடனே கிராண்ட்மாவுடைய இமேஜ், அவங்களுடைய உருவம் வந்து அந்த ஸ்க்ரீன்ல இருந்து மறைஞ்சிடுச்சு. அந்த ஸ்க்ரீன்ல இருந்து என்ன ஆயிடுது? மறைஞ்சிடுது. நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப், it devoured her completely. The thought just makes me squirm. She must have caught a virus or been eaten by a worm. Here, what are the new words you will find? Devoured and swim. It devoured her completely. The thought just makes me squirm. She must have caught a virus or been eaten by a worm. Meaning for devoured is consumed. Meaning for devoured is consumed. This is also a kind of eating. சாப்பிடுறது தான் இதுவும். Then the meaning for swim is turn. திரும்புறது. Meaning for swim is turn. In the second stanza, the poet was very upset. Why she was upset? Because the image of the grandma was vanished from the screen. The poet thinks that the virus must have attacked her. A virus must have attacked her grandmother, or she must have eaten by a worm. She must have eaten by a worm. அவங்க கிராண்ட்மதருடைய இமேஜ் வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் தெரியல அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த போயட் வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆகிடுறாங்க. அப்போ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க? ஓஹோ, எங்கள் கிராண்ட்மதரை வந்து வைரஸ் அட்டாக் பண்ணிடுச்சு போல இருக்கு, அல்லது ஓம் அப்படின்னா பூச்சி, அது ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் எங்கள் கிராண்ட்மாவை, பூச்சி வந்து எங்கள் கிராண்ட்மாவை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரொம்ப அப்செட் ஆகிடுறாங்க. And here is the third paragraph. I have searched through the recycle bin and files of every kind. I've even used the internet, but nothing did I find. I've searched through the recycle bin and all files of every kind. I've even used the internet, but nothing did I find.
Here the new word you can find is recycle bin. The new word is recycle bin, where the poet searched her grandmother. The poet searched her grandmother through the recycle bin and files of every kind. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க ரீசைக்கிள் பின்னில் போயிட்டு அங்கே இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸையும் அவங்க பார்க்குறாங்க. அவங்க வந்து இன்டர்நெட்டை கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அப்படி பண்ணியும் அவங்க கிராண்ட்மதர் அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, அவங்க கிராண்ட்மதரை அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல. What do you mean by recycle bin? Recycle bin is the place where we can find all our deleted files. All our deleted files can be stored in the recycle bin. இப்போ நம்மளுக்கு ஏதாவது ஃபைல் வேணாம் இது அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டோம்னா அதை வந்து நம்ம அதுலேருந்து அழிச்சிருவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி அழிச்சிட்ட உடனே அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் போய் ரீசைக்கிள் பின் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிடும். அதுக்கு பேர் தான் ரீசைக்கிள் bin அப்படின்னு. So in the third stanza the poet searches for her grandmother in the recycle bin. She searches in all files she saved. She searched in the inbox also. Where she searched in the inbox. And the next stanza, in desperation I asked Jeeves my searches to refine. The reply from him was negative. Not a thing was found online. Here the new words you will find desperation. What is the meaning for desperation? Desperation means hopelessness. So she called a software engineer Jeeves to search her grandmother. But he too could not find the grandmother. And the next stanza, so if inside your inbox my grandma you should see, please copy, scan and paste her in an email back to me. Here you can find many words related to computer. First, copy. What do you mean by copy? You know the meaning for copy, children? Copying is the act of duplicating text, data or file. அதாவது காப்பிங் அப்படின்னா டெக்ஸ்ட்டோ இல்லை ஒரு டேட்டாவையோ இல்லை ஒரு ஃபோட்டோவையோ அப்படியே எடுத்து இன்னொரு இடத்துல வைக்கிறது. அப்படியே எடுத்து காப்பி அடிக்கிறோன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இருக்கிறத அதே மாதிரி எடுக்கிறது. அதுக்கு பேர் தான் காப்பி அப்படின்னு பேர். நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் ஸ்கேன். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்கேன். ஸ்கேனிங் இஸ் தி ஆக்ட் ஆஃப் ஸ்டோரிங் அண்ட் மாடிஃபைங் த இமேஜ். ஸ்கேன் பண்ணுறது அப்படின்னாக்கா அதை வந்து அந்த இமேஜை ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது வந்து அதை மாடிஃபை பண்ணுறது, அதை மாற்றுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து ஸ்கேனிங். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் பேஸ்டிங். It is a command. Pasting is a command. It is used to copy text from one area to another. இப்போ வந்து நம்ம காப்பி பண்ணோம், ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு டெக்ஸ்டையோ ஒரு ஃபோட்டோவையோ காப்பி பண்ணோம். காப்பி பண்ணி அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இன்னொரு இடத்துல நம்ம வைப்போம் இல்லையா, அதான் பேஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு பேர். அதுக்கு பேர் என்னது? பேஸ்டிங் அப்படின்னு பேர். In the end the poet requests all the readers. In the end, the poet requests all of us to send grandma by email by copying, scanning and pasting her if you happen to find grandma in your inbox. If you happen to find her grandma in your inbox, what you have to do? You have to copy, scan and paste her to the poet's email. Understand? With this, children, we end the poem, worksheet number 3. Thank you. A warm greetings to you, my dear children. Today we are going to see about perfect tense. Unit 2, worksheet number 4. In perfect tense, we have 3 types, that is present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. Today we are going to see the first 2, that is present perfect tense and the past perfect tense. The first tense is present perfect tense. Present perfect tense refers to an action that began in the past and continued to the present time. Have you got it, children? The present tense form
is have or has plus the past participle. You know what is past participle? Present form of verb இருக்கும், அதுக்கு past tense இருக்கும், அதுக்கு அடுத்தது past participle. And the third form of the verb தான் past participle. Understand? And next, the first element, that is have or has, is depending on the subject. You know what is subject? I, we, you, they, he, she, it. All these are called subjects. இப்போ வந்து சப்ஜெக்ட் எது அப்படின்றத வச்சு தான் அதுக்கு அடுத்தது have வரணுமா has வரணுமா அப்படின்னு நம்ம வந்து முடிவு பண்ண முடியும். சரிங்களா? அடுத்தது இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, that is the past participle. அது வந்து the second element is the past participle, the third form of the verb. The past participle is the third form of the verb. And the past participle is usually formed by adding ed or d to the verb's root. இப்போ present perfect tense அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு ஆக்ஷன் வந்து முன்னாடியே ஆரம்பிச்சிட்டு இருக்கும், கடந்த காலத்தில் ஆரம்பித்த ஒரு ஆக்ஷன், அதோடைய விளைவுகளோ இல்லை இப்போ வரைக்கும் அது வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும், ப்ரெசன்ட் டைம் வரைக்கும் அது என்னவாயிட்டு இருக்கும், கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸை பேசும்போது தான் நம்ம எந்த டென்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம். I have given you some examples for the past participle verb, that is the third form of the verb. Here you can see walked, cleaned, jumped, typed and laughed. Number 1, walked, the root verb is walk. The root verb is walk. And the past tense for walk is walked. And the third form, that is the past participle of walk, is walked. Likewise, clean is the root verb. The past participle for clean is cleaned. Number 3, jumped. Jump is the root word. And the participle, past participle for jump is jumped. Number 4 is typed. Root verb is type and the past participle is also typed. And the last one is laughed. The root verb is laugh and the past participle is laughed. But in English we have irregular past participle. அதாவது எல்லா பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளுமே முக்கால்வாசி பாஸ்ட் டென்ஸ்னா இடி சேர்ப்போம், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள்னா இடி சேர்ப்போம், இல்லைனா வெறுமனே டி சேர்ப்போம். அது மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கும். ஆனால் சில வேர்ப்ஸில் வந்து இர்ரெகுலர் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது எப்படி சொல்லுவோம், இர்ரெகுலர் வேர்ப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். See here some example. Done. The root verb is do and the past tense is did and the past participle is done. And next, said. The root verb is say, past participle is said. And next one is known. The root verb is know, the past participle is known. Next one is won. The root verb is win, past participle is won. And next verb is thought. The root verb is think, past participle is thought. And the last one is felt. Root verb is feel, past participle felt. Here I have given you some examples for present perfect tense. In present perfect tense, you have to use the third form of the verb, that is the past participle. I have seen that movie. We have seen that movie. You have seen that movie. They have seen that movie. He has seen that movie. She has seen that movie. It has seen that movie. Now look at the sentence carefully, children. First 4, that is I, we, you, they are the subjects. And what we have used here, have or has, we have used have. For I, we, you, they, you have to use have. And the third form of the verb, seen. I have seen that movie. நான் அந்த மூவி படத்தை பார்த்திருக்கிறேன். We have seen that movie. நாங்கள் அந்த படத்தை பார்த்திருக்கிறோம். You have seen that movie. நீ அல்லது நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்திருக்கிறீர்கள். They have seen that movie. அவர்கள் அந்த படத்தை பார்த்திருக்கிறார்கள். Look at the subject. He, she, it. How the be verb has changed. Have you seen?
we have used has. Instead of have, we have used has here. Has plus the past participle of see. He has seen that movie. She has seen that movie. It has seen that movie. இதில் வந்து he, she, it அப்படின்றது third person singular. Third person singular. So that we have used has seen. Okay, we'll move on to the next. Here I am going to present the structure of present perfect tense. In positive sentence, you have to write the subject first, then comes the verb, be verb, that is have or has, and the past participle. Here I give you an example. She has bought a car. She is the subject here. The verb you have used here is bought, has bought, and the object is a car. This is a positive sentence, நேர்மறை வாக்கியம். Next, negative sentence. For that, subject comes first and have not or has not plus past participle. Negative அப்படினாலே அந்த சென்டென்ஸ்ல not வரணும். இதோட சென்டென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா she has not bought a car. அவள் கார் வாங்கி இருக்கவில்லை. And question type. For question type, the be verb that is have or has should come first. And next the subject. And the last the past participle. இந்த questionல வந்து have has முதல்ல வரணும், subject அப்புறமா வரணும், கடைசியா the past participle வரணும். How can you frame a question? Has she bought a car? Very good. Has she bought a car? That is the question sentence. In positive form, the sentence is I have completed the homework, we have completed the homework, you have completed the homework, they have completed the homework. And look at this, he, she, it. He, she, it, we have used has plus completed the homework. How can you read this sentence? He has completed the homework, she has completed the homework, it has completed the homework. Understand, this is positive form. இது வந்து நேர்மறை வாக்கியம். நேர்மறை வாக்கியம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுவோம். I, we, you, theyக்கு have வரணும், he, she, itக்கு has வரணும். ஏன்னா he, she, it வந்து third person singular. Next, negative form. Again we have the subject I, we, you, they plus have not or haven't. Have not or haven't plus completed the homework. Shall we read the full sentences? I haven't completed the homework, we haven't completed the homework, you haven't completed the homework, they haven't completed the homework. இப்போ I, we, you, they சப்ஜெக்டா இருந்துச்சுன்னா நம்ம நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ல have not அப்படின்னு போடுவோம் இல்லையா? அடுத்தது verb வந்து complete உடைய third form completed. For he, she, it, we have used has not or hasn't. We have used has not or hasn't plus completed the homework. Shall we frame the full sentence? He has not completed the homework, she has not completed the homework, it has not completed the homework. And the last type is question form. Have I completed the homework? Have we completed the homework? Have you completed the homework? Have they completed the homework? And for he, she, it, has he completed the homework? Has she completed the homework? Has it completed the homework? Very good, children. I hope you have understood. Next, the past perfect tense. Past perfect tense tells us about an action that took place before another action in the past. That is, two actions took place in the past. The first action should be in the past perfect tense and the second action should be simple past tense. Perfect tense அப்படினா என்னன்னா, கடந்த காலத்துல ரெண்டு ஆக்ஷன், ரெண்டு செயல் நடந்திருக்கும். அதுல ஒரு செயல் முதல்ல நடந்திருக்கும், இன்னொரு செயல் அடுத்தது நடந்திருக்கும். இந்த முதல்ல நடந்த செயலை வந்து நம்ம பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்ல சொல்லணும். இந்த செயலுக்கு அடுத்ததா நடந்த இன்னொரு ஆக்ஷனை நம்ம வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ்ல சொல்லணும். Past tense is used to make it clear that
one event happened before another action in the past. It is clear that in past perfect tense, one event happened before another action in the past. For example, if an action or an event A is happened first and the event B is the second action. Here the structure of past perfect tense in positive form. In positive form, subject should come first. What is the past tense for have? Had. Had is the past tense for have. So we have to use had in past perfect tense. And then comes the past participle of the root word. Example, I plus had plus past participle. If the subject is I, you have to put I first plus had plus the past participle of the verb. For example, I had bought a car. Here the subject is I, the verb had bought and the object is car. Here I have given you some examples for past perfect tense. She had met him before the party. The plane had left by the time I got to the airport. I had fallen asleep before 8 o'clock. The bus had just left when we got to the bus stop. I had saved my document before power cut. Look at the first sentence. She had met him before the party. அவ வந்து பார்ட்டி தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவரை மீட் பண்ணிட்டா. பார்ட்டி தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி அவரை மீட் பண்ணிடுறா. அதுக்கப்புறமா பார்ட்டி தொடங்குது. இதான் ரெண்டு ஆக்ஷன். முதல்ல நடந்த ஆக்ஷன் எது? அவரை மீட் பண்ணுறது முதல்ல நடந்த ஆக்ஷன். ரெண்டாவது நடந்த ஆக்ஷன் அந்த பார்ட்டி தொடங்கிறது. நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், the plane had left by the time I got to the airport. நான் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பிளேன் என்ன ஆயிடுச்சு? கிளம்பிடுச்சு. இதில் எந்த ஆக்ஷன் முதல்ல நடந்துச்சு? பிளேன் போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா தான் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிருக்கிறேன். நெக்ஸ்ட், I had fallen asleep before 8 o'clock. The bus had just left when we got to the bus stop. I had saved my document before power cut. கம்ப்யூட்டரில் டைப் பண்ணுறீங்க, பவர் கட் ஆகிடுது. அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க? உங்களோட டாக்குமெண்ட்டை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டீங்க. ஃபார் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ், I had bought a car. This is the positive sentence. And the negative form of this tense is, I had not bought a car. And the question form for this is, had plus subject plus past participle. Had I bought a car is the question form. Okay. Okay children, with this we conclude the lesson. Now what you have to do is, turn to your worksheet 4, complete all the exercises and submit the worksheet to your teacher. Thank you children.